Escute come existem lugares sobre os que voca nunca lera, nos livros de História. Lugares enterrados sob registros eclesiásticos e arquivos judiciais. Lugares onde as paredes absorverán mais do que são. Alas beberam. Gritos. Confis e os acordos sussurrados de homens que os avgolas douradas e falavam em línguas nunca destinadas a ouvidos morte. Esta noite voca vai over sobre deles. O asterisk Hospital de Santa Catarina dos Enfermos asterisk Ouro Velho Minas Gerais ** 18 for 5 ** nome que significava esperança para os quebrados, salvação para os moribundos, mas por tiras suas muralhas de fortaleza ** 150 3 almas ** cruzaram su limiar. Nenhuma delas jamais saiu andando, e enquanto seus corpos alimentavam a terra, suas histórias foram devoradas por algo mais sombrio, algo que aprendeu a vestir uma batina de padre e prometer o seu, enquanto entregava algo muito mais antigo, muito mais frio que o inferno. Isso não é uma história de fantasma, não é folklore, e pedaço da sua herança oculta. Lembra de que a história não é o que ensinaram, e o que permitirão saber. E quando terminar de ouvir isto, voca saber mais do que deveria, então sense direito, escute como seus ancestrais escutavam no escuro, quando as fogueiras criavam bexo e a noite se apertava, sussurrando que algo com dentes esperava logo além das da lamparina. O Hospital de Santa Catarina nasceu do desespero, numa cidade mineira rasgada pelo ouro e pela ganância. Ouro Velho ** 800 almas sufocando com poeira de minério. Membros quebrados e a promessa de que a salvação custaria exatamente o que ainda restava. Foi então que chegou o ** Padre Henrique Bergman ** magro, pálido, olhos como o seu de inverno pouco antes da tempestade. Ele falava de medicina europeia misturada com purificação espiritual. A ideia de que a alma do homem apodrecha do mesmo jeito que os pomos das minas, se voca conseguisse liberar alma, a carne seguiria. Eles acreditaram nele, e voca não acreditaria? Quando su filho está no lenco e o médico mais próximo fica a 2 dias de viagem de carroca. Então levaram eles suas esposas, seus filhos, seus pais, e assistiram àquela fortaleza de pedra calcária subir sobre uma terra amaldiçoada, que os barros do ouro haviam abandonado. Era uma fortaleza, paredes grossas de pedra que resistiriam a tiros de canhão, janelas tão estreitas que o sol mal tocava, as calmas das dontes. Mas o poro, cavado fundo na colina, mais profundo que a linha de guida da terra, revestido com pedras mais antigas que as paredes de cima. Nenhum operaria jamais viu a camara final, aquilo era o santuário do Padre Bergman. Ele dizia que o embexo era puro, necessário para tratamentos delicados, e pagava tal bem que ninguém ousava perguntar 2 vezes. Voca aca que eles suspeitavam das homens que acenavam pedra e madeira, aca que sentiam o frio na roca sob as marteladas, ouviam os ecos frescos e noite. Quando guardavam as ferramentas, talvez, mas a fome dexa homem cego quando precisa. Sir, eles precisavam do salário, mas do que das respostas. ** Maria Silva ** foi a primeira. A tuberculosa devorava por dentro. Su marido ** Klaus ** agora chamado ** Claudio ** não tinha motivo para confiar em Bergman. Mas o desespero iam des que não perdoa blasfemia, então ele assinou os papéis. Beijou a testa pálida da esposa e se afasta daquela tumba de pedra, acreditando que o veria novamente. 6 semanas depois, mineiro chamado ** Wilhelm ** agora ** Guilherme ** viu 2 figuras encapuzadas a olor, arrastando pequeno fardo para dentro da mana atrás do hospital. O cheiro que veio na brisa da noite não era fresco nem morto. Era os 2, e da caridade composição caçada com incenso, quando Claudio exigiu respostas. A voz de Bergman mudou, o bom padre que o havia consolado se tornou outra coisa. Algo que sussurrava sobre Daniqueo, caso o amor de marido ausas interferir, na obra divina. Voca entendeu o poder do medo quando ele se veste de fé.
Vi como e facile corentarm homam, como promessa di salvaco troca di silencio, e ainda sim uma verdade semper exit testemunha, homam semper sob na arver no meo da noite, colo rosto no vidro, as velas quimam padres proibados, o que Claudio viu atrás daquela janela estrada o destruiu, neo era medicina, neo era cura, mas ritual, corpos marcados, com símbolos mais antigos que Belém, mais antigos que Roma, maus ergadas neo morqueo, mas invocaqueo, e no centro, a mulher que ela amava, o que restava dela, o último calar de sua vida trocado por algo que a igreja nunca colocou sus livros. Voca ainda está escutando, Adamo, porque voca no está aqui em busca de conforto, está aqui porque uma parte de voca reconhece essa forma no escuro, a forma dos segredos enterrados em catacumbas e arquivos trancados achave, se voca, está pronto para descer mais fundo, para ver o que realmente acontece quando o poder se veste de salvaco, então mantenha os olhos abertos e no desvio olhar, no importa o quanto sua alma implora, esta é apenas a primeira descida, o próximo degrau de pedra está esperando, e uma vez que voca dar o próximo passo, não será tão fácil encontrar o caminho de volta e superfície, indiretamente, não vamos voltar agora, me contra o que nunca colocaram nos registros da diocese, o que nenhum historiador ousa respirar para manter su cargo, depois que Claudio Silva caiu daquela árvore, braco quebrado, mente rechada, el true, e sedada verdade, o tento, alguns o chamaram de luco, outros viram, outros dos proprios olhos, suas esposas e filhos dados naquelas mesas, e subram que el não mencha, mas as a crueldade do poder, quando os homens se roinam numa taverna para sussurrar sobre o cheiro de carne queimada que vem no veno da meia-noite, eles não evitamos portes com taches, eles se ajolham, eles rezam para que, talvez, estejam errados, porque se estiveram certos, se a fortaleza de Bergman não foram, hospital, mas altar, então eles são cúmplices, eles mesmos entregaram os cordeiros, então esperaram, e nessa espera, o número cresceu, corpo vírus 5, depois 50, depois os registros que lacraram chamavam de infequo, infortunio, vontade misteriosa do Senhor, mas aqueles que carregávamos queixos de pinho, pela estrada sinuosa da fazenda espinheiro nunca conseguirão explicar, porque as tampas venam pregadas, porque nenhuma me beava testa de uma criança morta, porque nenhum pai via as mãos do filho cruzadas em repouso sagrado, os queixos saem ao entardecer, quando as sombras eram longas o bastante para engolir a culpa, e ainda assim os segredos fermentam, Guilherme Brenner o mineiro que viu a processo encapuzada, reuniu os primeiros homens dispostos a sangrar pela verdade, se sao todo, fizeram seus juramentos nas ruínas de Galpão de Ferreiro, ano vento, levava pelas frestas, das tabuas padres como o sopro dos mortos, viram armados com machados, picaretas e mosquetes de caca dos pés, o plano era suicidio, mas quando o mal usa a máscara da santidade, o suicidio às vezes e o único auto justo que resta homem, salva lua nova, subiram a colina, e mata atrás do hospital de Santa Catarina conheça seus passos, o mesmo caminho que aqueles. Figuras encapuzadas haviam estado oferendas nos abismos, e no abis ano, encontraram a trilha escondida, encontraram a cova, rasa, descuidada, por quando os homens acreditaram que ninguém jamais os questionara. Esquisam de enterrar suas mentiras fundo o suficiente. Cis homens, paz e maus calajadas, cavarem, e do cheiro dizer que estavam perto, e da terra muda do Roma de Chalvamido para algo mais antigo. Mais dos, apodrido de promessas quebradas, puxaram embrulos de lona apis o outro, membros amorados, pele marcada como os mesmos padres queimados que Claudio descrevera, rostos congelados no em paz, mas na conrecao de uma dor que no termina na morte, Brenner coru, o mês, forte deles, brutamones palones chamado Janik agora Januario vomita baile es castelas dorem, e ainda cavram e descobriram segredo mais antigo da cova, osos pequenos de me para adultos, restos de crianças empalhados como lena,
Cranios marcados com símbolos grosseros entalhados muito de poder contra patricido. Neo, voltaram e sedate naquela noite, neo ausram, ficaram aliado a manhesser. Ajolhados na amundaci que haviam desenterrado. Sussurrando, orux que sovam mais como maldigs. Quando finalmente desceram a colina, trujaram pedacos do horror, retalos de pano, fragmentos de osso. Provas que a língua de prata de Bergman não poderia refutar. Mas o poder não e desmontado so com provas. Voca aca que o bispo local recebeu esses mineros na sala de visitas e abincou a rebelio? Não. O bispo os recebeu hechos de portas trancadas, ouviu o relato Gagayani, seguro os fragmentos. De osso em suas mãos delicadas, mãos que nunca haviam acontecido uma picareta. Ue poeira negra domina. E então ordenu que devolvassem os restos e terra, que enrassem a descoberta, que esquecessem os pesadelos que oranavam as bordas de seus pensamentos acordados. Falou de escândalo, do perigo do escândalo para os fiéis, do risco eis. Suas almas imortais se alçassem acusar servo de ideias de te abominax. A resposta de Guilherme Brenner foi uma bola de mosque cravada fundo na parede do gabinete do bispo. Tiro de aviso que el juro completar da próxima vez que se encontrassem. Aquilo foi a faisca, a notícia se espalhou como fogo Mato seco, pais que haviam enterrado queixos vazios, esposas que haviam entregado maridos para tratamento, reuniram-se ao pé do moro do espinheiro, viram com forquilhas e lamparinas of leo, espingardas e paredes, e a fúria quieta e profunda de homens que perceberam tarde que haviam sido parteros da própria Danaqueo. Dentro daquelas paredes, Bergman esperava, como se sabes que o acerto de contas viria, mas não mudaria nada. Como se cada passo colina acima apenas alimentas a fome que sussurrava e noite. Pelos corredores de pedra, voca precisa uveristo, o poder tem sua raiva, no trem diane de suas taxas, ele se alimenta delas, porque furia e passageira, mas o medo pode ser amorado, engarrafado, vendido de volta a voca na forma de uma cruz ou de uma promessa sagrada. Quando os moradores chegaram ao hospital de Santa Catarina naquela noite, encontraram os portões de ferro abertos, sem guardas, sem resistência, apenas o próprio Bergman de pé no solo iluminado, por velas, batina imaculada, mãos cruzadas, como a monja morqueo, atrás dele, o hospital parece respirar. Zumbido bexo que nenhum deles conseguia identificar. Alguns disseram depois que sova como vento num pouco de mina. Outros dirão que era cano, embora nenhuma garganta, humana formas aquelas sílabas. Guilherme Brenner do passo e frente primeiro. Lama ainda grudada nas botas da cova que havia cavado, aponta o mosque para o peito do padre. Desafiando e fala novamente su veneno suave, mas Bergman apenas sorriu, aquele esticar. Fino de labios sobre dois dentes brancos. Ergo uma mal polida e das palavras que eles não entenderão. Palemão, latim, grego, neo. Mais antigo, senaram nada que o mais do que ouviram nos ouvidos, as velas tremularam, algum lugar sob susps. Pedra range contra pedra como uma porta se movendo de práticas antigas, o arfico cortani. Metálico, vivo, alguns homens se quebraram ali mesmo. Largram as armas e fugiram para a mata, mais tarde que as proprias árvores sussurravam zombaria, enquanto corriam, mas Brenner mandava o chão. Passo, depois outro, mais fundo naquele solo, as sombras se contorcem como serpentes. O que encontraram ele dentro desafiava todos os sermos que já tinham movido. Os quartos de pacientes estavam vazios, como as despedidas, pessoas tão limpos que reluziam. Nenhum sinal dos moribundos, nenhum rastro dos mortos, mas descendo a escada espral de pedra. Aquela escada, ele virava e virava, estreitando, como se as próprias paredes apertassem mais a cada degrau, e do outro gosto. De modas antigas e pedra vomida, na camara mais profunda, a verdade esperava, não disposta com cuidado para os justos testemunharam, mas espalhada como ossos roídos por cis. Mesas engrosadas por fogo antigo, correntes presas e pedra, marcas nas paredes, não pintadas, não entalhadas, mas crescidas dentro da calcário como veias de minério. Ilhas das lamparinas, as marcas preacham pulsar como se bebassem a luz, e no centro, altar,
Neo de marmor Madeira. Mas uma única laz de roca negra que reluzia com mancas carmesim. Quando elas baixaram, nela, as mancas de inconáveis oferendas tal profundamente embebidas que haviam se tornado parte da carne da pedra. Acima, ganchos de ferro presos nas vigas do teto, balançando levemente como se movidos por uma corrente que não existia. Brenner caiu de joelhos ali, não para rezar, mas porque as pernas o traram, Januario. O mineiro palones, se percebeu tantas vezes que os nos dos dedos racaram e sangraram, e ainda assim Bergman estava atrás deles, vaz como mel derramado, sobre lâminas de barbear, isso não é horror, isso é liberdade, liberdade da decomposição, liberdade das correntes que vocas vestem e chamam de fé, homem tenta disparar o mosquito, a pólvora falhu no arvamido, Bergman nem, piscu, passo por elas, batina susurrando sobre as pedras. E puso uma mal pálida na laz negra como se cumprimentas velo amigo, contuls, naquela voz baixa e fria, que não vira para curar, mas para colher, que a donca nos corpos deles era a menor parte da pedrido, que a verdadeira corpo que vivia no meio deles, na obediência, na disposição de se ajolher diante de qualquer símbolo brilhante ou bastante para segui-los, e que ali, nas entranas do moro do espinheiro, os caminhos antigos ainda tinham, apetite, vocascentes calafrio mesmo agora, e o eco de toda instituição que se alimenta chamando voca de quebrado e depois oferecendo a cura, que nunca pretende entregar, Bergman não foi uma animalia, foi projeto, lembra de que, todo poder que voca confia temporos que voca nunca dever. Os mineiros não serão do hospital vivos naquela noite, pelo menos nem todos. Al tema viso de Brenner foi o tremor daquela laje. O modo como suas veias brilhavam vermelhas enquanto a pedra bebia. Sus gritos se juntaram aos ambidonas. Paredes coro mais antigo que a cruz pregada sobre a porta da frente. No entendo. Nem toda verdade mor no escuro. Escapu. Januario. O palones ensanguentado. Suamen quebrada carregava pedacos do rito. Símbolos arranjados na pele dos anibracos. Camaleia de volta e Ouro Velho, batas dexando rastro de lama e algo mais escuro. Dela ru na praca da cidade ido a correnteram no poro da reatoria. Do Padre Kessler, agora Padre Kessler ***. Mas as palavras que el gemia, entre salucos encontraram ouvidos avidos. Palavras que diziam que os mortos nunca foram enterrados, que esperavam, que os portões do Hospital de Santa Catarina podiam se fechar, mas a fome dentro de suas paredes. Neo, e quando os moradores queimaram o moro do espinheiro e dos alicerces, a pedra não rechu como paredes honestas racham, ela sibilu como se algo dentro dela ris de suas taches, e aqui que voca esta agora, entre aquele fogo e a próxima mentira que escolher engler. A próxima instituição que promete salvação. Se voca sangrar só pouco mais. O ao redor, o projeto não mudo, voca escolher ficar, bom, lembra-se, cada degrau descido nesta escala custo algo, sus antigos confortos, suas luces sobre o que o podertem, e isso que nunca ensinam nos livros de História. Educados, que o monstro que voca queima, nunca e o monstro real, isso uma casca, uma máscara. A verdade vive mais fundo. Enrolada sob toda fundação de pedra, que voca confia para sustentar su mundo. Quando as paredes negras de pedra, do moro do espinheiro sabelaram nas chamas, a cidade disse a si mesma que estava livre, fizeram vigílias nas ruínas fumigantes, segurando rosários escorregadios de suor e medo. O Padre Kessler tocou o sino, da capela tal forte que rechiu, uma oligarquia oca de que a vela corp que havia sido exorcizada. Mas os homens, salfacis de enganar quando precisam dormir e noite, nunca perguntaram para, Bergman foi, nem por que nem corpo. Foi encontrado naquela cela infernal, por semanas as cinzas fumigaram. Quando chegava perto de mim, havia cheiros atrás da fumaça que flutuava. Alguns diziam que era o veneno nas vigas queimadas. Outros sabiam mais, no entanto. A diocese não perdeu tempo, no fim do inverno declararam. O moro do espinheiro terra sagrada, proibida, consagrada, lacrada para proteger a comunidade de mais profunaco. Uma cerca subiu, as paredes haviam desmoronado. Uma nova placa apareceu, propriedade da igreja. Invisor serão excomungados. Imagine so,
Excommuno por invisao, elis neotemium was taches, mas was perginus, of Avadi Brenner, Marta Agara Marta Brenner Levuos Diarios do Marido e o Jornal Mês P. Roximo, M. Belo Horizonte Voca pod acer os editores tiriam publicado a Historia, na primera pagina, Hospital Sede Cole, os mortos, mas estaria errado, o dono do jornal, católico Orlandas respeitável com fortes locos e os eventos do bispo. Educadamente recuso publicar, muita supersticio, neo vamos simir panico, do Marta algumas modas pelo incomodo e aviso para não mencionar o moro do espanheiro. Novamente, ele obedeço, medo pos silenciar os homens, mas desperta algo selvagilnas, que ficam para trás, Marta copio e mau as anotax de Brenner, descrix doc ova, espicos das marcas do poro, mapas rusticos dos tunis sob as fundax do hospital, passo de mau, taverna, poro de igreja, mina de hero, cada pedaco uma semente, cada sushura ultra rachadura, a fachada da igreja justa que havia salado su monstro, de volta e terra, mas iso que acontece com sementes, algumas apodrecem, algumas florescem, para cada homem que ria da História. Luca de Marta, dois auros cum querem vigir os novos padres que a diocese enviava Ouro Velho, observando como falavam com vivaz, observando como benziam novos tumulos, e lentamente uma pergunta criou reis, e se Bergman no faço nico, pense nisso por momento, pense no projeto, instituix que devorum sua confiança no depositam todas as esperanças numa única figura, alas se replicam, criam discípulos atras de pulpitos e balanques, escritorios de cano e cancelos de caridade, usa mil rostos para que, quando voca quima os auros baxim acabica en ludo soline e continuum se banquetando, atras de portas fecadas, na primavera de one for 8 a cova atras do moro do espanheiro foi adorada, o assim malagram, coparam com terra nova, construíram pequeno oratorio chima, gruta de nossa senhora lugar de orqueo, diziam, lugar de cura, conseguiu center o gosto da ironia, on o son havia alimentado padres antigas, agora velas tremulavam ao lado de flores e santos de gesso, os moradores se reuniam ali todo domingo, ajolhados acima da sepultura do proprio horror escuchido, agradecendo e mesmo instituição que o havia escondido, mas nem todos se ajolhavam, alguns homens ficavam acordados e noite, vigiando o oratorio da linha das árvores, viamos novos padres chegarem e partirem, sempre em duplas, sempre depois do escuro, sempre carregando queixos que ninguém alçava, inspecionar, algumas noites uviam cano, sílabas guturais baixas que se arçavam sob a pele como febre, e às vezes, as velas da gruta tremulavam verde como gás de pantano, aqueles viges neo dixeram diarios nem confessos, rumadas para sus livros didáticos educados, contraram eos filhos e las da fogueira, ensinaram as filhas que perguntas fazer quando homem de batina ofereces uma cura por preco, que ninguém conseguia nomir, e assim que os segredos sobrevivam, no livros, mas no silencio entre batimentos cardíacos, quando alguém se aproxima o bastante para susurrar o que no pode ser impresso, 1850 Ouro Velho estava, menor, algumas famílias arumaram as coisas e noite e sumiram pelas estradas de minério, escolhendo a fome em vez de chão assombrado, outras ficaram, pobres, desesperadas, incapazes de acreditar que o lugar onde haviam enterrado os filhos estava contaminado para sempre, e a diocese simplesmente construiu outro lugar, novo hospital 50 quilômetros a leste, financiado pelos mesmos bolsos que salaram os registros do moro do espanheiro em Belo Horizonte. Es mais claro, mais limpo, ostentando as mais modernas técnicas médicas Almas, chamaram de santuário para os doentes, parece familiar, o hausaridor, hospitais, escolas, institutos de caridade, comidas, mantam as pedras brancas e as janelas largas para vocanio ver o poro, prometem que podem curar a voca, consertar voca, salvar voca, e tudo que pedem e tudo o que vocatem, sua fé, su silencio,
sua duvida, sua dor. Lembra-se, voca quando o moro do espinheiro, mas não matuo que vive de bexo dele. A história do moro do espinheiro não moru nas braças fora de Ouro Velho. Apenas mudo de rasto e cruzou o oceano novamente. Quando a diocese salua, cova e espalhou as cinzas, não destruam o que Bergman de para trás, colateram registros, instrumentos rituais, diarios codificados escritos naquele meio-latum serpentino que el susurrar sobre o altar negro. Embalaram tudo e enviaram primeiro para Belo Horizonte, depois para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, cada parada, ao par de maus, bispos, secretários, professores de teologia e filosofia moral, homens que usavam as mesmas golas que Bergman dia, escondera outras, homens que insistiam que só estávamos estudando como aquilo acontecera para que nunca mais acontecesse. Mas as a verdade oculta, quando os poderosos estudam veneno, nunca o derramam, eles o refinam. No inverno de *** 1855 *** uma sociedade de caridade, derivada surgiu daqueles mesmos círculos, chamando-se *** Ordem de Salazaro, o Redentor ***, alegavam ter sido fundados para proteger os dontes de curanderos inescrupulosos. Como Bergman, uma causa nobre, mas se voca rastrear os signatários da primeira cara. Encontra os mesmos nomes que assinaram o silêncio final do moro do espinheiro. Os mesmos homens que avisaram Marta Brenner para ficar quieta veneraram o marido duas vezes. Essa ordem não construía hospitais, construía asilos. Quixas de pedra quietas na periferia de pequenas cidades. Voca já viu suas cascas apodrecendo ao longo de estradas de interior escurecidas, janelas moradas, portões de ferro correntados, chamavam de lugares de repouso para os moralmente enfermos. Não só os dontes, mas os inconvenientes, a moca, a vida da família errada, o trabalhador radical que falava de sindicatos e salário justo, o estrangeiro com curas do velho mundo que amicavamos novos lucros farmacêuticos. Dentro daquelas paredes, os rituais mudaram de forma, os avialicos em vez de batinas, os instrumentos eram de aço e vidro em vez de roca negra, mas o princípio nunca mudou, colver os vulneráveis, extrair coisa oculta dentro de uma alma. Quando o medo, a vergonha e o isolamento amolecem são o suficiente para seguir. Alguns chamavam de terapia de conversão, outros de psicologia experimental. Tudo apenas tinha fresca no poro de Bergman, pergunta a si mesmo por que tantos pacientes nunca foram registrados como liberados, apenas transferidos. Pergunta por que as famílias eram informadas de que haviam morrido de melancolia, hysteria, degeneração moral, nomes para o desespero que nunca precisavam de cura, apenas de jola. E voca aca que isso acabou nos anos 1800, a cara da ordem foi dissolvida no papel depois de escândalo em ***1897***. Uma enfermeira delatora chamada Agnes McElvey agora Inês Machado contrabandei livros alistando forte te não sacrificados no poro do asilo de Santa Agata. Minas Novas mas aqueles nomes nunca chegaram e primeira página, os registros sumiram para cofres eclesiásticos privados. A própria Inês foi encontrada congelada no Rio das Velhas naquele inverno. Garganta cortada tal limpa que o legista diz que ela mesma devia ter feito. Claro, os asilos fecaram, mas seus guardiões não desapareceram, migraram para conselhos médicos, departamentos de psicologia universitários, novos hospitais no confessionais financiados por baros do café e da borracha, que entendiam uma coisa muito bem. Homens quebrados são mais fáceis de usar do que homens inteiros. E quanto aos símbolos, os ganchos, a laje negra, voca aca que eneraram aquelas relíquias fundo e esqueceram, construíram santuários dentro de santuários. Pence em toda pedra fundamental cerimonial assentada num hospital escola. Já viu como me convidado a ficar ali, padres, professores, políticos. E o que enaram naquela pequena cápsula, do tempo que ninguém desenará por semanas, Bibles, escritores, contratos, a mesma velha promessa, nos queremos voca, troca, voca seja jolha, agora voca comica, a ver por que a história
do moro do espinhero importa. Yo hizo canto de fantasma para asustar criancas longe de predios abandonados. Aviso projeto. Da próxima vez que voca enter por corredores de hospital sob luzes fortes de May. Perkin assim mesmo porque os pessoas brilham como alters. Porque as camas ficam viradas para dentro como bancos de empadre invisible. Porque tanas. Portas notam tranca por dentro. E porque su proprio silencio. Suave quieta nos homens de alico branco. E a única oferenda de que realmente precisam. Voca corporar aqui, fecer o livro. Va enfrente, mas saiba disto, a ignorancia. Também alter. Ela alimento a mesma fome que o moro do espinhero alimentava. E todo homem que se ajolha de any dela, ajuda a manter aquele poro aquecido. Mas se voca esta prano para cavar mais fundo. Para seguir as veias negras atrás do lado rochoso. De toda confiança que voca tem, então venha comigo. A donca rastage para fora de Minas Gerais e entro nas veias de tudo que voca confia hoje. Batastes, aprendo sua língua, su código moral, su medo da vergonha. Aprendo a vestir yalicos brancos em vez de batinas negras. Aprendo a ficar atrás de pulpitos em vez de altares de pedra, mas nunca pude colher. So fico melhor em pedra sua permissão primeiro, Dr. Edwin Mallory Agora Dr. Eduardo Mallory uma estrela brilhante no renascimento médico de Belo Horizonte na virada do século. Elogiado como pioneiro da terapia de reabilitação moral. Sus papéis ficam tranquilos no Instituto Histórico, guardados em pastas e prova de ácido marcadas. Confidential, supervisão eclesiástica, el dirigia o enfermario São Lazaro Yanyo Amasilo no nome, mas no projeto. Mallory combinava a ciência espiritual da velha ordem, com as novas ferramentas de ponta da análise freudiana e eletrochoque primitivo. Pacientes, na maioria jovens imigrantes de Portugal e da Europa Oriental. Assim havam confisques que não conseguiam ler. Concordavam com realinhamento espiritual que não podiam se dar ao luxo de questionar, ou detalhe, sem visitas da família. Os poucos que saíram descreviam câmeras sem janelas, banos rituais poros gelados, símbolos desenhados com guias que sumiam junto com sus gritos. Seguida, o bispo Alistair Donnelly agora bispo Alarico Donnelly o homem que financia o trabalho de Mallory. Monseher Irlandas com locos familiares e mesma diocese. Que entrou o moro do espinhero, arcado dinheiro, de barros do café e da borracha. Que viam nos consultorios Murray de Donnelly uma ferramenta convenient. Se voca no conseguiu quebrar o corpo de trabalhador rebelde, quebra suamente. E se quebra mentes suficientes, o resto se alinha. Sozinho, 1920 os restos da ordem haviam se ramificados sob novos nomes, o Instituto de Psiquiatria Moral, a Fraternidade Lazaro para Saúde Espiritual, a Sociedade Benemerita de Restauração Mental, placas diferentes na porta, mesmos figuras encapizadas no poro, agora escreviam livros didáticos, ensinavam psicologia experimental em faculdades, formando uma nova geração para acreditar que eram curadores, quando na verdade eram guardiões de uma colhada antiga, e estávamos vigilantes, a chamada imprensa livre, as mesmas pessoas, que deveriam soro alarme, comprades, amorticadas ou simplesmente assustadas de me para apontar suas lanternas para aqueles poros. Uma ou duas vezes algum tentou, como Inés Anis deles. Reporter M. 1937 que publicou também sobre a taxa de mortalidade incomum. No Instituto de Higiene Espiritual do Rio, desprecio 2 semanas depois. Seu último bilhete rebuscado em papel de hotel, eles têm uma capela de bexo da ala leste. Neo, dixem que eles, rasgado no meio da frase. O predio ainda existe. Hoje condomínio de luxo, o velo poro murado, lacrado por segurança. Essas pessoas não só apagam as evidências, elas ruralizam. Entraram a covi vendam piquenique em cima, derramam o vinho antigo do moro. Do espinhero em garrafas novas com ritulos frescos, caridade, saúde mental, reabilitação, cuidado comunitário, mas o gosto e o mesmo,
Amargo y vermelo como sua propria duvida, y acquiesca o cort me safiado, e coisa que deveria manlo acordado esta noite. Elas precisam que voca acredite que no pode acontecer novamente. Porque se voca decidir que poro escondido foi possível, de decidir que mil outros, podem estar esperando sob sus agora mesmo, ou como su mundo foi construído, ou para as instituições em que voca confia para curar sua mente quando ela se quebra, quando su espírito cede, quando su luto o torna uma mercadoria. Como dono desses credos? Como lucra quando sua sanidade e apenas mais resultado não livraza? O moro do espinheiro no moro em 1847. Aprendo a vestir yalicos brancos em vez de batinas negras. Aprendo a ficar atrás de pulpitos em vez de altares de pedra. Mas nunca pude colher. O poro agora está no su bolso, está na tela. Que voca segura no rosto toda noite enquanto adormes na narrativa de outra pessoa. Cada rolagem, cada busca, cada segredo confiado ao confessionário digital alimenta maquina deles. Eles não precisam mais amarlo a uma mesa. Convidam voca a se deitar voluntariamente. Cada minuto que voca passa assistindo, tocando, confessando, voca está treinando a si mesmo para os dar tudo. Sus desejos, suas fraquezas. Su panico e noite, quando não conseguiu dormir e os algoritmos susurram. Talvez voca esteja don't, talvez precise de ajuda. Talvez possamos considerar voca se clicar aqui. Chamavam de condicionamento comportamental nos anos 1950. Agora chamam de engajamento do usuário. Mesma corrente, não diferente. Mais terapia, mais diagnósticos, mais conscientizaco do que qualquer geraco interior. No entendo, ansiedade, depressa. Automutilaco sobam, mais alto cada ano como o mofo negro. Que dia subiu pelas paredes de calcário do moro do espinheiro. Isso no iam defeito, o projeto, os guardiões nunca desaparecerão, adaptarão-se, e filtrarão as vias de toda instituição em que voca ainda confia sua sanidade. Os yalicos brancos, os cancelos de caridade, as bolsas de pesquisa neutras, que pingam veneno em seus pensamentos sob a bandeira da ciência. Aprenderam a vestir o poro como yalicos. Depois perceberam que nem precisavam colher voca diretamente. Podiam treiná-lo para se colher sozinho, ou para o seu celular. Aquele altar de vidro que voca manda ao lado da cama, da mesa de jantar. Voca aqui e uma ferramenta, uma janela, presente, mas o novo corredor do moro, do espinheiro, reconstruído em código e telas brilhantes. O poro moderno e invisível porque não precisa mais de paredes de pedra. Envolve voca numa corda de veludo de conveniência e auto-expresso, dizem, aqui está espaço para sua tristeza, aqui está lugar para sua raiva, aqui está lugar para seu desespero. Fazem voca acreditar que está se curando enquanto chegam seus dedos, perfilam seus desejos, alimentam salux pela metade que o mandam confortavelmente miserável. So miserável o suficiente para ficar conectado, os guardiões, esses, padres de alico branco, se espalharão como sombras sobre cada pilar da sociedade moderna. Suas doutrinas, seus rituais, sua vontade de controlar e consumir. Embutidos nas próprias instituições em que voca conta para proteger sua mente e corpo, hospitais, psiquiatria, indústrias farmacêuticas, sistemas education e, órgãos, governamentais. Essas instituições parecem separadas, mas são decididas do mesmo tecido escuro. Os guardiões têm uma transparência mais do que qualquer coisa. Prosperam na escuridão, no segredo, no seu silêncio, expõem voca infrequês. Toda a teia. Seus rituais persistem sob a fachada estilo da cura moderna. O check-in, os formulários de admissão, o diagnóstico, o plano de tratamento, o consentimento assinado. Esses são altares e artefatos numa cerimônia projetada, para dobrar sua vontade, não só para trazer donca, mas para remodelar sua própria identidade. Esses rituais são acidentes, são antigos. Como os ritos realizados nas câmaras de pedra do moro do espinheiro, utilizados para uma era que não acredita mais em maldix, mas ainda tem suas próprias sombras. Mas o moro do espinheiro nunca foi a raiz, foi remo, santuário local numa árvore muito mais antiga. Uma linhagem de figuras encapuzadas que se estende por catedrais enfumacadas, templos em ruínas, cancelos secretos e altares de pedra, ensanguentados.
nem semper com as mesmas roupas, nem semper falando a mesma língua, mas sempre movidos pelo mesmo instinto, control, en que o poder se reunis. Esses guardiões ocultos abriram, su credo era simples, o conhecimento nunca deve ser igual, a cura nunca deve ser completa, a verdade nunca deve ser inteira, porcum homem livre e plenamente consciente e ingovernável, a corrupção mais antiga. O cultivo deliberado da dependência perpetua, su sofrimento e lucrativo para eles, sua confuso e útil para eles, sua confiança cega e poder nas mãos deles. O sistema foi construído no para liberá-lo do poro, mas para manê-lo circulando em sua borda geraco epas geraco. Os sistemas de controle psicológico, que crescerão do poro escondido do moro do espinheiro para o mundo cotidiano. Neo sao correntes que voca podver, sao cadigos escritos em sus hábitos, sus medos, su senso de si, fragmentado, isolamento, sedicao, dependencia, eles sequestram a história de voca. Treinam voca para duvidar das sus instintos, convencem voca de que é perigoso, para si mesmo, mas a jolinho tem fechadura real, além da sua crenca nela. Uma vez que voca vi as grades pelo que são, luzes, meias verdades. Rituais antigos vestidos com palavras novas, voca segura achave, liberdade no e, conforto, e o vento frio da autossuficiência, a disciplina da propriamente, o peso das proprias escolhas. O poro no conseguiu segurar homem que sabo que ele, o poder deles e emprestado, alugado de voca, o poro deles só existe se voca concordar em ficar na borda e olhar para dentro. Todo sistema de controle depende de voca entregar. A única coisa que eles não podem falsificar, sua soberania soberamente. Voca precisa de silêncio para ouvir seus próprios pensamentos, de solidão para saber o que isso e o que planearão em voca. Precisa de irmandade. Homens que quebrarem uma porta de poro de pedra se voca esta vez ele dentro. Precisa de disciplina, no de sedicao, precisa de memória, felas coisas proibidas. Não há o poro, recuse su silêncio eles. Transforme como uma lâmina, ensina os homens a fazer o mesmo. Lembra-os de que a cura nunca foi para ser comprada em salas secretas nem trocada por submissão. O verdadeiro segredo este, o poro só vence. Se voca esquecer que construiu a escada na propriamente, suba, fique de pé, fail, lider. E se algum dia se perguntar se tem forca, lembra-se do que susurro aqui, sozinho mas despertou, desco voluntariamente, e agora voca sou, imparável.